и жизненных обстоятельств, как тогда, находясь под давлением ума, феноменов и жизненных обстоятельств, Мгм. оставаться в состоянии неожидания ничего, Подожди, стой. неожидания. How to stay under the pressure of phenomenon, life circumstances, um, Mind, uh, s- and mind stay, um, оставаться, оставаться без ожидания чего-либо от самоисследования. to stay without expectations, anything from the self-inquiry. И при этом понимать, что ты не совершаешь ошибку никакую. A- And uh, and understood that you don't make any mistake. Потому что у меня бывают часто в жизни моменты, когда я переступаю черту и совершаю ошибку. Because I got moments in my life when I cross the line and make a mistake. Who is this I? That's the question. See, Кто этот я? Вопрос. Diego wants to know how not to make mistakes. That's the ego. Эго хочет знать, как не делать ошибку. Это эго. Ego means I am the doer, I am the body. Эго значит, я тело, я деятель. And I believe that the inquiry also will allow me not to make mistakes. I will always do the right thing. И я верю, что самоисследование поможет мне всегда двигаться без ошибок. Я всегда все делаю правильно. Mm. That way of approach keeps the ego. И вот такой способ, короче, такой подход удерживает эго. And the question begins with the thought, how can I? See? И вопрос начинается со слова «я», как я могу, и там ла-ла-ла. So the first thought is I. И первая мысль «я». I want to know. See, I want something. I want to know this, that, or the other. Я хочу знать, я хочу это что-то и там, и что-то еще. So the first Я. thought is I. Первый — это я. Then the other thought comes along with this thought I. А дальше новые мысли приходят вслед за мыслью «я». I appears, everything else appears. Я появляюсь, и все остальное появляется. If the I disappears, everything else disappears. Если я исчезну, и все остальное исчезнет. The question is, this I, from where this I came from? Вопрос: этот я, откуда этот я взялся? Again, obviously from me. Опять очевидно, из меня. Me whom? Right? Я кто? So I'm not interested neither in the I, nor in the question of the I. Мне не должно быть интересно ни я, ни вопросы, которые это я задает. I'm interested in the place of agency, which is no other than oneself. А мне интересно начальная точка, откуда все берется.
Again, you want the inquiry to be a tool that guarantees you certainty. See? That I will А, do the right thing and I will have the right effect and all that. Ты хочешь, чтобы самоисследование было инструментом, который даст тебе ам, уверенность, что я делаю правильно и ошибку не совершаю. Ну, да, да, да. Yes. Mm. You see, why you have to know yourself as the source of the mind? Поэтому надо узнать себя как источник ума, Not as the mind that arises from it, as the ego. а не ум, который из этого источника вырастает, это эго. This is not a magic formula. Это не волшебная формула. If you are not the body but the self, then you are not the doer. Если ты не тело, а самость, тогда ты не деятель. And the body also say, I am the doer. И тело, получается, говорит, я деятель. Not No, saying. no, the А, mind. и, те- и тело твое само по себе не говорит, что я деятель. Это ум говорит. And the saying itself, I am the doer, which means I am the body, that thought is the mind as we actually know it. See? This is И not говоря тебе, что я тело, я вот этот деятель, это... What is this? the mind. Это ум, который говорит тебе, что ты это тело, и ты какой-то действующий персонаж. I am the body, I am the doer, and I want to know if my actions are right or wrong. Я это тело, я это деятель, и я хочу знать, правильно я поступаю или нет. Ну, я тогда единственное, что могу из этого вывод сделать, ну, то есть тяга к познанию источника должна быть, ну, максимально выше, чем то, что у меня есть. Я как-то... So, what conclusion that I can make that the um, thirst for self-inquiry should be much more than I have The what? The thirst. for self-inquiry. No, but you have to understand what self-inquiry actually is. Нет, тебе просто нужно понять, что такое самоисследование, и все. And what is it for?
Для чего оно? Но быть я я даже себе абстрактно не могу представить, что значит быть незатронутым. Я долго думал на эту тему. I can even abstractly imagine what means to be not touched. That is useless. That is imagination. Это бесполезно, это воображение. You are what you are imagining is what you are. То, что ты воображаешь, это то, что ты есть. Know yourself. Stop imagining what you are, how you are. Узнай себя, переставай воображать о том, что ты там какой-то. You have to stop imagining things. Тебе надо перестать воображать вещи. Beginning with imagining to be the body, to be limited to the body. Начиная с воображения о том, что ты это тело или ты ограничен этим телом. That limiting thought is what people take the mind to be or the ego. Эта ограничивающая мысль оставляет этот ум и оставляет это эго. Сохраняет его. Я думал, это само произойдет, это самоисследование. Ну, я не знаю, я умственно должно. Я думал, это само произойдет и I, из-за самоисследования. I thought that it's gonna happen because of self-inquiry. Либо это нужно принять на веру, Or I should trust in it completely. Completely. Да, нужно полностью довериться. Don't leave any room for doubt. Сомнениям не оставляй места.
What else? Еще вопрос. Почему-то есть желание играть роль себя. So somehow there is a desire to play the character of myself. Play, don't identify yourself with it. Играй, но не отождествляйся с этим. Не отождествляться это как будто бы это просто игра. So М, don't not identify with it. It just keep it like it's a game. Yes. Play your part like an actor on this scenario. Играй свою часть, свою роль, как актер. An actor that is playing the role of Romeo knows that he's not Romeo. See, Актер, he doesn't go home after the play finishes thinking that he's Romeo and crying for Juliet. актер, который играет Ромео, он знает, что он не Ромео. После того, как спектакль заканчивается, он и не идет домой, оплакивая Джульетту. Но дело в Джульетте. It's about the Juliet. Имеется в виду, что я очень серьезно вот верю в Джульетту. Скорее всего, это так. So it means that somehow I'm really believe in Juliet. Now, see, we are talking about the romantic stuff. I have nothing to do. I don't know anything. Хорошо. I am terrible in romantic. А теперь мы про любовь поговорим. Я не силен в этом, я ужасен в этой всей романтике. Нет, я не знаю, почему ты так реагируешь. Я имею в виду, что я вот прямо верю в эту игру. Ну, то есть, что вот результат. Я это имел в виду, это... It's misunderstood that I was talking not about romantic stuff. I was telling about that I somehow really believe in this play. What play? I don't understand. What is he talking about? Окей. Неважно. No, doesn't matter, he says. In this illusion, I believe in what calls life. He believes in it.
as I understood. What can I do? Что я могу сделать, Цезарь говорит. I did my best to explain all this. Делаю все, что могу, чтобы объяснить тебе. It's up to him to ponder about it and understand it and inquire and realize it. А это уже твоя участь раздумывать об этом, понимать это как-то и реализовываться, осознавать это. Ну, все, спасибо на этом. Thank you. You're welcome. Пожалуйста. Cesar, I have a question of my own. So I, like am I fooling myself thinking that I need to do something and I'm not doing it? And so Yeah, being it's a self-sabotage. the The mind said, I have to do this, but then I don't do Yeah. it. Then I feel bad or guilty because I didn't do it. So it's just a mind game. Yes, I see. And who is the doer anyway? So if I As long as I means body, see, all the troubles will be there. If I means what it actually means, consciousness, then the question will not arise. It's just like torturing me day after day that No, you are torturing yourself. There is no mind torturing me. It's me mind torturing myself. See? It's the mind torturing itself. It's a self-sabotage, and the mind is enjoying it because it keeps the mind there. It's like he finds the tool which works, yes? The mind will choose suffering or pleasure. It doesn't matter. As long as it keeps the mind standing as identical with the pleasure or the pain that itself creates, right? Which itself, these are thoughts. Then the mind is happy. Even if it is unhappy, it's happy. It keeps the mind alive. Yes. And you said that the consciousness is one, the mind is one, but the ego is one, or ego is like differentiation? It appears to be many, but the ego is... If you have 1,000 million buckets of water on the ground, right? I see your point. Yes. So, midnight, full moon, clear sky. What you will see is the same reflection, right? In 1,000 million buckets. So it's the same. So this reflection is the mind. It appears to be many, but in reality is one. So the moon also appears to be many, but in reality is one. So the bucket with water represents the body, right? Let's say the bucket is the body and the water is a particular place in the body called the brain. That is where the mind reflects itself. The brain is the seat of the mind. The heart is the seat of consciousness. So that which appears in the brain as a thought I, right, is the mind. So from where the reflection comes from? From the moon. You want to know the moon, you have to see directly to the moon. So you have to see yourself, which is the one that is reflecting the mind. See? Which is a reflection of yourself. I have to stop seeing the reflection and I have to look at myself. Of course,
at the beginning, I believe to be the ego, and then the moon is something else. This is why you will never find it, because it's not something that you will find. It is what you are. This is why this has to be understood clearly. So the reflection of the moon came from the moon, is the source, right? The moon is the source of the reflection. Then from where the thoughts are coming from, thought is mind is reflection. They come from me. Then I have to look at myself. The trouble is that as long as we believe to be the ego, or we don't understand that we are the self, then we always try to perceive the self as an object, as something else, as something other than oneself, right? This is why people say, where do I put the attention, right? Because they believe that the self or the consciousness is something else that will be paying attention to. Who am I means looking at myself. I believe to be the ego, but when I look at myself, I realize I am not the ego, but I am the self. Looking at the self, the idea of myself disappears. And what remains is myself as it actually is, right? And says that when the mind wants something and follows something and looking for something, in the end, it looks for itself, or it's escape from itself. The mind, see, happiness is the reality of oneself. Happiness is a mixture of happiness, love, silence, power itself. So what we are looking for in the object is that, because everybody wants to be happy, isn't it? Yeah, sure. So what everybody wants is to know what they actually are. So what they are looking for is themselves, but they're looking themselves in an object. So mind contradicts itself. Yes. Yes. So you are miserable when you don't get what you want. What happens when you get what you want? You are happy. Because you are no longer seeking or desiring what you want. You got it. When you got it, you stop seeking, means the mind becomes still. When the mind becomes still, it merges in its source, which is the happiness that I am supposed to be experiencing, instead of becoming aware that this is myself, this is my natural state. Somehow now it's more easy to notice how I feel myself, Yes. but cannot. Sometimes I'm just like fooling myself, and I see that I'm fooling myself, and I was like, what are you doing? And the answer is like, I don't know. That's not the right question. See, who is doing? Not what am I doing? Who am I? Who is the I that is doing? If you look for yourself as the ego, you as the ego disappear. And what remains is you as consciousness. It's actually quite simple. The mind sabotage also the simplicity of it with its own elaborated. No, because I think, I believe that, I see, and goes on believing in that, thinking about that. So what to do is ignore any thought, even it seems correct. Yes. Just keep on looking Yes. within. Yes. Look at the source. And again, the source is not a place. It is what you are. And the explanation of inquiry tells you this. From where the thoughts are coming from. If thought is mind, then thought or mind arises from me.
So I am the place. So it is I am, not a place. It's what I am, not a place. Mm, I am already that. Intellectually, logically, one can get to that conclusion. To whom all this appear in the awakening state? To me. And to whom the dream states appear? It appears to me or in me. mm, And when everything disappears, from whom it disappears? From, see, it disappears from me to me, right? So I am that which neither appears and disappears, right? That which is aware of or conscious of what appears and disappears. So all that arises from me, exists in me. It is witnessed by me and disappears in me, right? So me, I actually means that consciousness or that awareness. Who is experiencing I? Then you remove the attention from the object of experience, whether it is sensory perception, a physical sensation, a feeling, an emotion, or a thought. To summarize it in that way, it's basically that, right? What we are normally aware of are objects, physical body and its sensations, right? Feelings, emotions, thoughts, basically. So who experiences that? I. You bring the attention to this I. But when you bring the attention to this I disappears. And there is another I that remains there, conscious. This I is consciousness because it is experienced as I. It is known as I. Just to me, it's like seems difficult to believe in what is the word? Oh my God. I don't know. Now you're gonna complicate it with your theories. No, I'm just no stories. It's just about difficult to in absence. It's difficult to believe in absence of doer because seems like everybody is doing something. One is baking breads, other killing people, other and it seems like everything is everything. It Because as they mind cannot believe that it came spontaneously. No, in this spontaneous It's not mind cannot believe. Mind cannot stop believing because the mind itself is a belief. They believe I am the body. It's not that the mind can't stop. The mind cannot believe this. No, the mind cannot stop believing because mind itself is a belief. If the mind, which is a belief, loses all its other beliefs, it cannot stand. It needs an object to believe in, right? In a concept, the concept of love, harmony, or whatever it is, unity, spirituality, God, and the rest of it is all imagined by the mind. So basically, anything that I can call is mind. Yes, whatever is not I is mind. No, it's just like another idea that I am this peace, love, and purity, and all the stuff, and mind is everything else, and I'm still not this peace and love, and it means that. So once again, it's Any phenomenon is not I, including the apparent seer of the phenomenon. The apparent one that is aware of or conscious of phenomenon. Because when this thought arises, appears to be self-aware. See? I am here. See, apparently this I is aware of itself.
I am here and everything else is there. See, this I is aware of itself and something else, right? Whether the I consciousness is only aware of itself. Because I think that, like I am, this is it, but I heard somewhere that I am is the first illusion, probably from Ramana Maharshi or Sorry? Nisargadatta or from you, that I thought that I am No, is, that's not even Nisargadatta. That is the guy who translated Nisargadatta's words. and it translate not correct. This I He am that says, this I am that Nisargadatta refers to is the I that Ramana refers to. So it's just if you understand this from your own experience, you will see that they are not contradicting each other. It's just they are using the same word in a different context. That's all. So in one context, this is true I, and in other context, this is false I. But I see. the problem is that this guy, this is from my understanding, the way of using this concept is very misleading. Why? Again, answer yourself this question. Who is aware of the awakened state? What is the answer? I, or I am aware. Huh? Yes, Who is aware of the dream state? I am. Exactly. So I am aware of deep sleep state. Who is it? But isn't it the mind also who No. aware of it? No, if the mind disappears in deep sleep, I see. what disappears is not aware of its non-existence, Mhm. of its Mhm. non-existence. So who is aware of nothing? I. I or I am. So I am means actually what? The awareness of something or the awareness of nothing. Okay. So I am means awareness or consciousness. So if you use that word in a different context, it can be misleading. Not because of the word itself, see, because there is already a preconceived idea in spirituality that the word I or I am means the self or consciousness. So for now, I can be satisfied that I'm enlightened in the deep sleep. Everybody is already enlightened. Mm. The self is already realized. And the ego cannot realize the self. Then where is the space for realization? There is no realization because realization is already realized. Okay? I'm not saying that Nisargadatta and Ramana contradict each other. Is that some words have been used in different contexts and that creates a confusion. Especially Nisargadatta appeared after Ramana, right? Then Ramana was basically the leading reference point, right? And then this guy appeared and they say, oh, well, this is more enlightened than Ramana because he's beyond the I am, no? He went deeper and further. But his translator was not enlightened. Just Nisargadatta died, and No, I don't know. I don't discriminate between enlightened and non-enlightened. See, I only know enlightenment. See, I only know the self. The non-enlightened means the non-self. Non-self is the non-self. It means it doesn't exist. So this man translated Nisargadatta was basically illiterated. Even he confessed, I don't even know what is written in that book. People will record his talks and then people will
make transcriptions of these talks. He used to speak in Marathi, that was his mother tongue. And then this was translated into English, and they have to rephrase all that to make it make sense as a text. So, if you want to ask question, ask the translator. If he still is alive, I don't know. No, I believe he already died. No, in this sense, Ramesh Balsekar was one of the latest translators of Nisargadatta, and he realized the self while translating. Yes? Yes. Then Nisargadatta looked at him and said, "You are not translating, you are speaking." See, from own experience, right? I see. And Ramesh Balsekar will use the word consciousness as I am. Completely different than it is used in the context in the other books, right? It was used differently in the book. So don't get attached to the words. Do you need to think I am to know that you are? No, I don't. You know that you are being. Yes, just automatically. Exactly. So knowing the self is being the self. It cannot be known, right? Otherwise, we're going to have two, right? Well, two selves, one knowing the other. And if the second one is illusory, how can the illusory one ever see the real one? So the idea of being the illusory one disappears, and the knowledge of being not even the real one, the only one, gets revealed, becomes evident. Okay, then I shut up. Thank you. Okay.
Marius. Hey, how are you? Good, I just lost internet connection for a second. Oh, okay. Last time we talked, it clicked for me that, any effort is it's counterproductive. Counterproductive? You, Yes. yes, I understood that, but still the effort continues. I still try to do something and to get somewhere or This is not doing, this is simply being. yes, I know, and I felt that effort, any kind of effort, thoughts, seeking, looking, or The moment comes that whatever. the effort makes you feel bad and even produces a very uncomfortable feeling in the body and even fear, right? Because I am that. Yeah, I kind of saw that, but still, I want to do something, achieve something, look for myself, and Mind in its purity is basically attention. Nowadays, it is, I like these new translations of Ramana's teachings. I think that they got super refined and super clear. That this man made it very easy for the Ramana devotees or seekers in general to understand this. Thanks to being Mhm. able to be in touch with Ramana devotees, right? Some of them call the mind our power of attention. So the attention goes within to the source of attention itself. Which is no other than oneself. So from where all this arises? From me. So it arises from me means I am the source. I am the center, the heart, from where all this emerged. So paying attention to the self is not paying attention to something. It's paying attention to oneself as 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 what we actually are. See? How else can I put it? Right? When you are paying attention to something, then you are doing something. When you are not paying attention to anything, you're being still. Right? So Mind is quiet now. exactly. And I don't Mine want to is look for anything. yeah.
but still, the mind is quietly paying attention to its reality. We shouldn't be happy only with quiet mind, but with the dissolution of the mind. Yes, the mind is quiet, but something is still Yes. Otherwise, the mind is not this. bubbling inside. Something is still bubbling. And it's very subtle. It's quiet, but not quiet. I interrupted you. You were saying that I shouldn't be satisfied with a quiet mind. And you meant by that, With a quiet mind, with a peaceful mind, then you look at yourself, not okay. something else, but at yourself. So you're not paying attention to something. You're paying attention to yourself. See, the place of origin of the mind. When you use the word place, appears to be something, right? What I pay attention to. But there is like a space or place where it's Wait. Now, this space or place doesn't exist, right? nah, but when I put attention into some If part you in are my aware body, of anything other than yourself, it is not yourself. So what you're looking for okay. is yourself. I'm looking for, see, who am I? Not something, no, what is this or that? Who am I? Mm-hmm. Now, the thing is that the inquiry itself, the intellectual aspect, give you the answer, give you the clue. From where the thoughts are coming from, understanding by thoughts mind. They come from me. So me or I is the source. See, so it's not a place. It is what I actually am, right? Yes, I understand that. What we believe to be when we begin to do the inquiry, we believe to be the ego. Mm-hmm. So the mind is inquiring, let me see who am I really. And what the mind really is consciousness. Then I as the mind, the idea of I, or the idea of being the mind disappear, and the knowledge of being the self becomes clear, see, or revealed. Hmm? It's like being a man, but I believe I am a woman. When I look at myself properly, I realize I'm not a woman, I am a man, right? So I didn't find a man, right? Oh, yeah. What I found is that the woman never existed, right? So I as a woman never existed. I as a man always exist. So I as the ego never existed. I as the self always exists, always am. This is why we find ourselves so happy. See, laughing like a fool without no rhyme and reason. Where my God, what am I looking for? This is what, see, what was I thinking? Right? Yeah, last time there was no laughter, but I kind of felt that. So Baba used to say that when we become aware that consciousness is identical with existence, means as I, right? Mm-hmm.
then you experience ananta, happiness, right? That, I imagine why you're laughing, but that's why the beauty of this knowledge is its simplicity. See, it is simple and short. No need for elaborated explanation. You can only yes, repeat the same simple thing. yes, but we love to complicate things. Yes. I don't know why, but Analyzing the three states of mind, which is analyzing the mind altogether, you get to the conclusion that you are not the mind, that you are that which is aware of the mind. Who is aware of the awakened state I or I am, right? Who is aware of dream state I am? Who is aware of deep sleep I am? So who is aware of the mind I am? Then I am not the mind. I am aware means I am awareness. See, I, which is existence, is identical with awareness or consciousness, whatever word you want to use for knowledge. Hmm. 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 So the effort is to bring the attention to yourself. When the attention is on yourself, there is no need to make more effort. Eventually, the attention is on yourself permanently, effortlessly. That is the so-called state of the final extinction of the ego. The- the- This self-knowledge is irreversible. Self-knowledge is irreversible, right? Now, if you believe that you are somebody else or something else other than yourself, then the inquiry must go on.
To put it intellectually, the question, who am I, interrupt any other thought. So the thought, who am I, interrupts the chain of thoughts. See? Helps you to get rid of all the thoughts. Yes, briefly, but yes, it Yes. does. And then the question disappears, and then the questioner also disappears. So the questioner will never get an answer. The question, who am I, dissolves the questionnaire. I So think I understand paying that. attention to oneself dissolves the idea that we are other than the self that we are paying attention to, that we are not one paying attention to the self, that we are the self that we are paying attention to. See, this is to be aware of being aware, or aware of being consciousness, or conscious of simply being. Where being and consciousness are identical. Now that there is a consciousness as functioning of being. No, consciousness and being are identical. One and the same. Yes. Existence, identical with consciousness. Identical with bliss, right? They are not three, but one. One and the same thing. I. So Sat Chit Anand, existence, consciousness, or knowledge, bliss means I. It is experienced as I, right? It is known as I. To know it is to be it. Why I am resisting? There is no why. You want to know why? I am resisting, right? Who am I? Then I am appears to be identical with the resistance when I am is identical with consciousness. So why, when, where, how, what? That is misleading questions. Mhm. Who? See, the ego must be really weak. Actually, the ego already had collapsed few times. I'm very much aware of that. But it's very stubborn. Yes, I feel the same way. Yes, It's like it's there, but I still lot of resistance. it's like a magnet is pulling a piece of iron, and the piece of iron is trying to move away from the magnetic pull, right? Yes, I feel this way, Yeah. It's like a doll made out of salt, okay, that is being so it is pushed to the ocean. It's no, right? Because it falls in the sea, it disappears in the sea. Mhm. Because it forgot the beauty of its true nature, its reality. That's all. Even the body is resisting, No. The body, no. It reflects in the body.
It's a very uncomfortable feeling in the body, right? Yes. So the body is the mind, it's a thought also of the mind, it's a gross aspect of the mind. Remove the thought and the body will be okay, right? Then sorry? If you remove the thought, body will act differently. Exactly. You may not even feel the body altogether or feel it partially, and if you feel it, there is no discomfort in it. I mean, there must be physical pain, but they will mean not the suffering is a thought. Okay, there is resistance. So what? Right? See who is aware of the resistance. Leave the resistance alone. If you are aware of the resistance, are you the resistance that you're aware of? Or the very awareness of the resistance, then the very awareness itself or consciousness. I think consciousness, yes. Exactly. So is consciousness offering resistance to the resistance? No, consciousness is just aware. Mm. Please. Mm. And it dropped, see? Yes? Yes. It is not as important as it was. It's still there, but Mm. I feel like a madman. Mm. All that ups and downs. Yes, yes. So you're aware of the madness. It's the mind that goes up and down, and this is see, of this hallucinated self, this hallucinated being, this being made out of imagination, right? Mm. Yeah, but it wants to be real. And then it wants to superimpose its illusoriness on the reality, Yes. uncovers it, and apparently it's gone. Consciousness is gone. See? All this is a mental image. So the mind, this is the gross or material aspect of the mind.
See, the gross body, see, whatever is taken to be the material reality, the objective reality. But it's also the subtle body, see, the subtle aspect of the mind is the I thought, right? The other thoughts, the intellect, the memory, the tendencies, and all that. It's also an object, but it is subtle, right? And the mind also, it is non-objective in a sense that that is the causal body, see, it's the accumulated tendencies that still are there, waiting to get manifested, see, in sleeping, dormant, waiting to wake up and appear as something else, right? There are images that already exist, that they are not being illumined, right? Therefore, they haven't appeared yet. It's like slides on a movie. You have what you see is a slide that is illumined at the moment, but there is a whole bunch here, right? Waiting to move, see, and cross the light, and then they appear. This is the so-called latencies, tendencies, potentiality. You're talking now about the psychological stuff, or Psychological, physiological, all that. okay. All that is mind. Whatever appears is mind. Whether it is psychological, theological, logical, illogical, whatever it is. No, I mean that the ones that impact your behavior. I meant Patterns in of that sense. behavior, yes. Yes, I meant in that sense. That exist in a latent potential state. See, they are in an unmanifested state. That's the unmanifest, right? Uh, And a little bit of that is now manifest as all this, right? but when you're aware of yourself, you can look at all of it, I imagine. Now, what is manifest is manifest in a material form, right, or a gross form, and in a subtle form, what we call thoughts and all that. Uh-huh. And the rest is still there, waiting to show up. And the inquiry brings light to all that and then surface. See? And this is why we feel like a madman. But this is just a movie. See? The spectator is not mad. See, if I watch a madman on a I movie, know, I said I feel like a madman. yes, I didn't say that I'm a madman. yes. Yeah. If I see a movie and I see a madman in the movie, I'm not the madman in the movie, right? I'm just a spectator. Now, if we understand what the mind is, then the mind can go bananas. And this mind, it loses the power to control the body behavior. All these patterns of behavior will not express itself in the body or through the body. It will not take action. Yes, I remember you saying you press the clutch and they lose their power. So you can be in front of your partner and you have the insanity here and you still look like you're a sane person, Yeah. which might save your relationship. Yeah, possibly. Oh, Okay, thank you very much. Doc wants to go for a walk, and I need a fresh air too. Guess talk to you Wednesday. okay. Yeah, today is Sunday, right? Yes. So thank you very much, and I'll see you. Okay. Oh, Natalia, you're there. You can
First page. Yeah. See, people send me stuff, this guru and that guru and all that. You can open your microphone so we can talk. And when I see all this again, all these youngsters, not because they are young, that has nothing to do with age, but it's just a milkshake. Perdón, te estoy hablando en inglés. Nazaria, Ahí levanté la porque mano. ayer Virginia me dijo que yo tendría que, estoy escuchándome dobles veces. ¿Vos me escuchás doble? Mm. A ver. Te oigo bien, te oigo bien. Ahí. Sí, te oigo, dame un segundo, sí, te oigo doble, debes tener. Sí, yo también. Déjame yo también hacer algo aquí, un segundo. Sí, ahora sí. Ahora sí. En estos días me mandaron unos videos para que los analizara, los viera. Mucha gente joven, no porque sean jóvenes, ¿ok? Lo que digo no es porque sean jóvenes, pero es una mezcla, es una especie de merengada entre una pseudo psicología, pseudo psicoanálisis, pseudoterapia y pseudo espiritualidad. Estoy haciendo, Igual. ¿cómo sé que estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo sé que estoy actuando del corazón? Eso no tiene nada que ver con nada de esto. Y le Lo que ponen, te pregunté ayer igual era la que hablaba, Shanti, de nuevo. No sé quién es su maestro, no sé nada, por esa parte no la escuché. Eh, es grande, no es joven. Y estaba con Lisa. Lisa le hacía la entrevista. yo conozco a Lisa personalmente. Sí, contó que iba a tu satsang en Tiru. Tiruvannamalai, sí. Sí. Y Ayer había otra me persona dice, De Inglaterra, ¿cómo se llama? De hecho, yo le pagué el viaje a India. ¿a Lisa? No, a Lisa no, a una amiga, Ah, no me acuerdo el nombre, que quería ir y no sé qué y tal. Digo, vamos, no me acuerdo el nombre, Richard, no. De apellido Richard, creo. Karen, ¿Silvester? ¿O Silvestre? Karen, Sí, tiene que ser Karen, Silvestre. creo que era Karen Richards o algo así, no me acuerdo. Ah, Karen, sí, están en una foto ustedes tres con Jack O'Keefe. ¿Puede Sí, ser? yo conozco a Jackie también, la conocí en Irlanda. Sí. Mm. Mm. Ahora, no sé, no sé, tal vez yo me apego mucho a la vieja escuela, sí. Simple y corto. Y aquí no había. Entonces a todo eso le ponen el título Advaita. Y no tiene nada que ver con Advaita. La gente habla de, bueno, pero eso no no sería una especie de bypass espiritual. Digo, sí es un bypass espiritual, pero no en el término, en el contexto negativo, porque le bypass, le pasas por encima al aspecto psicológico. Si sumerges a la psiquis, ¿ok? En la fuente, la psiquis se lleva todo el aspecto psicológico, ¿verdad? Todo su problema psicológico. ¿M? Ahora, si vas resolviendo una por una, ¿ok? Y vas viendo, eso no te lleva a ningún lado, ¿sí? Ese es el camino indirecto. ¿Sí? Tratar de resolver tendencia por tendencia es una tendencia. ¿De quién? De la mente. Eso mantiene la mente en pie haciendo algo, purificándose, ¿m? Resolviendo un problema por el otro. Entonces, cuando te das cuenta que tienes esto, ¿cómo lo trasciendo? Todo eso es el juego de la mente. Y, Y vos sabés que y mi mamá murió hace poco perdón, y a veces, sí, el Advaita
Es el estado donde la mente deja de existir. Mm, Entonces la mente aquí no pinta absolutamente. Es más, para conocerme a mí mismo, no necesito de la mente, porque ya yo soy ese mí mismo. Lo que tengo es que ponerme atención a mí mismo, como yo creo que soy la mente. ¿Mm? Entonces creo que yo le pongo que ese mí mismo es otro. ¿Mm? Como yo comienzo la indagación como ego, y yo como ego me observo a mí mismo, el mí mismo que estoy observando es el mí mismo real. Es decir, observándome a mí mismo, la idea de que el mí mismo, el sí mismo es el ego desaparece. ¿Me sigues? sí, ¿De dónde surgen los pensamientos? De mí. Entonces yo soy la fuente de donde surgen, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy yo? La atención la llevo a la fuente, pero creo que soy el ego llevando la atención a la fuente. Y, sí, y llevando la atención a la fuente me doy cuenta de que soy la fuente y no el ego. En ese estado no hay mente y la mente no tiene sus problemas mentales o psicológicos, por lo menos están temporalmente disueltos. Ahora, yo quiero disolver todo eso. Lo que tengo es que llevar a la mente a su fuente y la mente se lleva a todo esto. Y es la fuente la que disuelve todo eso. Es en la fuente en la que se disuelve. La mente no puede eh, hacer nada acerca de sí misma. Entonces, todo eso, te lo digo, me envían de todo. Digo, oh, María Purísima, pero veo que un patrón que se repite, un patrón que se repite y una necesidad y una especie de urgencia del que habla al respecto de elaborar y elaborar y elaborar y se van por las ramas y por las ramas y por las ramas. No van directo, ¿sí? A la causa del problema. Por eso yo digo que es una merengada de tres sabores, ¿sí? De una pseudopsicología, pseudo terapia y pseudo espiritualidad. No tiene ninguna, no tiene ninguna consistencia. ¿Mm? No voy a decir nombres ni quién ni no, porque eso no interesa. Estamos hablando de la forma, no el quién se expresa de esa manera, da igual. Uy, mientras viajé, igual, perdón, porque como usé un nombre y apellido, no quiero eh, manchar la reputación de esta persona. Eh, Ella en realidad estaba diciendo lo mismo que es que yo no estoy estás nombrando, diciendo vos. yo no No, estoy, pero yo quiero aclarar porque no, no quiero que se confunda con que es una persona que habla de psicología o que no sabe de lo que habla. Quizás yo me expresé mal. Ella en realidad lo que habló es de que faltaba maduración del buscador, que tiene que desarrollar el gusto por abandonar todo, o sea, dejar todo pero y igual, no buscar el éxtasis o la contracción o la expansión. el buscador puede abandonar todo, pero se queda el buscador abandonado. Sí. ¿Mm? El buscador lo abandona todo, se desapega de todo, pero el buscador está allí ahora desapegado. Y eso no desaparece, no hace que se disuelva la idea de ser el buscador. ¿Mm? El que renuncia a todo. ¿Te acuerdas la historia del rey y la reina? Que la reina tiene curiosidad por saber cuál es su realidad y se pone a indagar y descubre qué es la conciencia. Y el esposo la Ah, ve. ¿Sí? Y le dice, no, y después que se va al bosque y se le aparece, no, ya renuncié a todo, a todo. Y digo, no has renunciado absolutamente nada. Digo, bueno, lo que queda es el cuerpo, ¿verdad? Entonces lo tiro por el barranco y dice, ¿el cuerpo qué culpa tiene? Aún si matas el cuerpo, todavía no, eso no es verdadera renuncia. ¿Cuál es la verdadera renuncia? Renuncia al que renuncia. Renuncia a la idea de ser el que renuncia.
Directo, ¿sí? Directo. Los caminos indirectos ayudan, pero son temporales. Yo no digo que sea malo que hagas prácticas espirituales, que purifiques la mente. De hecho, una mente que no está medianamente, si se quiere, pura, es imposible dirigirla hacia el interior, porque todavía está, si la tendencia a ir corriendo detrás de algo o alguien es muy fuerte. ¿M? Y definitivamente puede que sean pasos preliminares, ¿ok? Aún así, una persona que tenga un intelecto, una persona que sea inteligente, aunque tenga una mente muy impura, con que sea lo suficientemente testarudo, ¿ok? O comprometido, puede realizar hacer también. Entonces, los caminos indirectos eventualmente también te van a llevar al indirecto. El problema con el indirecto, especialmente si se lleva a cabo sin una guía, es que garantía, vas a desarrollar el ego espiritual. Si se puede desarrollar un ego espiritual inclusive después de un atisbo. ¿M? Son las dos formas de ego espiritual, basado en mero conocimiento libresco o en conocimiento directo. Yo pasé por ahí y gracias a Dios tenía mi espejo allí que me restregaba, se me ponía delante todo el tiempo para que lo viera. Entonces, yo no me estoy refiriendo ni a Shakti, ni a Lisa, ni a Karen, ni a nada. No. Estoy hablando del comportamiento. ¿Sí? Una de las cosas que surge, bien sea teniendo conocimiento directo o indirecto, es la urgencia por transmitir, compartir la experiencia. Ya tú ves esos patrones cómo se van repitiendo en cantidades, enormes, porque mientras yo veía, a mí me aburrían tanto las reuniones de iluminados, ¿sí? Digo, pero qué, decía, no, bueno, aquí no hay un sitio donde no hay un concierto de jazz o algo esta noche, o algo por ahí, vamos a un parque o una cosa. Reuniones de iluminados, ¿sí? Y la entrevista y la grabación, digo, otra vez la cámara, qué fastidio. Vámonos para la playa o algo. ¿Eh? Anoche me desperté y viniste un segundito, me dieron dos puntazos en el corazón, me dolió. Dije, ay, ay, apareciste sonriendo. Y dije, bueno, esta es la muerte. Y ahí se disolvió, lo que sea que hay. Y, y dije, no, era César que vino a mostrarme eso de la serenidad, lo que yo le dije serenidad, la bienaventuranza ecuánime, que se sintió como disolución. Fue Sí, un ratito nomás. es un recordatorio. Mm. Y a esto que está aquí, No, bueno, está bien. esto lo usan, sí, lo usan, lo llevan, lo traen para acá, lo bajan, lo hacen aparecer aquí y allá. Fue como que viniste a dejar una muestra. Esto es. Me ibas a decir algo de tu mamá. Disculpe, te interrumpí. No, que se murió hace poco, porque estabas hablando del bypass espiritual. Y viste, a veces vienen memorias que me tiran al piso como piña de boxeador Mm, y siempre está la duda. Entonces, lo que hago es darle lugar, abrir como el espacio y desaparece por completo. Entonces digo, esto sí o sí es pensamiento, si no, no puede desaparecer. Pero a la vez queda la preocupación de estoy haciendo bypassing, no estoy haciendo el duelo. Estás haciendo lo correcto.
Obviamente no fuiste directo a la indagación, sino que fuiste al conocimiento, ¿sí? Al conocimiento intelectual. Te agarraste de él como un bastón. Esto es un pensamiento, ¿sí? Y hasta que no desaparezca el pensamiento, el sentimiento, la emoción no desaparece, ¿verdad? Sí, Ahora, el paso siguiente es la indagación. O sea, yo puedo utilizar, y esto me calma un poco porque me hace entender, ¿ok? Me lleva por lo menos a discriminar entre lo visto y el que ve quién soy yo. Porque si esto es un pensamiento, yo lo veo, ¿verdad? Si yo lo veo, entonces no es lo que yo soy. Entonces, ok, ya lo vi y aquí estoy yo el que ve. Entonces déjame llevar la atención al que ve. Porque creo todavía en ese momento ser el que ve, ser el cuerpo. Porque la emoción la siente ¿quién? Natalia. sí. ¿Natalia o Natalie? Natalia. Natalia, Natalia. Natalie. ¿Quién la siente? No, Natalia. Natalia, con Natalia. A al final. Ok. Entonces, ¿quién la siente? Natalia, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Yo soy Natalia, yo soy el sujeto, pero fíjate que inclusive ahí pareciera que estuvieras dividida en dos. Yo, Natalia, estoy experimentando algo, porque ¿dónde sientes la tristeza? En el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Un pensamiento. Por lo tanto, todo eso, todo lo que se piensa se materializa en el cuerpo como el cuerpo. Ok, yo soy el experimentador de esto. Llevo la atención al experimentador. Y luego la idea de ser el experimentador se va. Lo que yo experimento surgió de la mente y la mente surgió de la conciencia. ¿Ok? Entonces, el objeto, ¿ok?, de la experiencia, lo que siento, regresa al que la siente. El que la siente no puede sobrevivir sin lo que siente. Es imposible. ¿Ok? Entonces, el que la siente, al quedarse solo, sin nada, desaparece. Y lo que queda es, obviamente, eso que ni aparece ni desaparece y que se hace evidente que es lo que yo soy. Entonces, definitivamente está bien. Sí. Lo que pasa es que hay que ir al otro paso. No puedo directo con la yo no puedo pensar en dos cosas a la vez. Entonces, es como una especie de meditar en el concepto, ¿verdad? Es más, el conocimiento viene a tu rescate en ese momento, ¿cierto? Sí. Y si no viene el conocimiento, aparece la imagen del gurú a tu rescate. Tú no estás sola aquí, ¿ok? O aparece el gurú físicamente o en tu mente, o puede aparecer físicamente en un sueño, lo que sea, y te recuerda el conocimiento. Pero parte del conocimiento es, ok, ¿qué te dice el conocimiento? Esto, que te estás meditando en el conocimiento, ¿cierto? O sea, estás pensando en ello. O sea, tu atención está puesta ya no en el sentimiento, ni en la emoción, ni en la aparente causa de la emoción, que es el recuerdo de una persona. ¿Ok? Entonces, medito en el conocimiento y luego el conocimiento me dice, medita en el meditador. Entonces, ese conocimiento también, ese conocimiento sustituyó al otro conocimiento, ¿verdad? Que era la experiencia de. Este pensamiento sustituyó a los demás pensamientos. ¿Mm? Pero este pensamiento te dice, ve al pensador. Entonces, este pensamiento también se va al pensador. Y el pensador, que es un pensamiento, al no tener nada en qué pensar, entonces también desaparece. Hoy justo volviste a decir
que a la mente no le importa si la pasas bien o mal. A la Con mente, tal de sobrevivir, toma esta. la mente le encanta sufrir también. Y le encanta que la oigan sufrir para que el otro la valide. Amiga, te cuento, ven. Y te prepara un té y te lo hace cómodo. Te prepara un té, una torta, te paga el almuerzo para que la escuches. ¿Ok? ¿Cuánto está sufriendo y la mal que lo está pasando? Mana, si te cuento, ven. Tácata, 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 sí. Y entonces otra vez tú puedes creer, ¡ay! Entonces la otra, ¡ay, pobrecita, mi amor, en serio! Entonces la otra empieza a sufrir, empieza a identificarse con el sufrimiento de esta y despierta y alimenta, el ego se va, sí, se va retroalimentando. ¿Sí? En serio, oh, no puede ser, hermana, de verdad. Sea, ese ego está buscando o te llama para contarte lo maravilloso que le fue el viaje en París, ¿sí? De todos los zapatos y las carteras que se compró y los restaurantes a los que fue y los chateaux a los que visitó. ¿Eh? Pues yo soy un ego positivo o un ego negativo. Y son basadas, los dos son basados ¿en qué? En que yo soy el cuerpo y que yo, César, tuve esta experiencia. El experimentador es un pensamiento, yo. Yo soy el cuerpo y yo soy el objeto de este es el sujeto y este es el objeto de la experiencia. Solamente es sujeto y objeto. Por eso, si el sujeto lo sumerge en su fuente, se lleva al objeto. Y si el objeto se sumerge en el sujeto también colapsa. ¿Sí? Porque la mente es la dualidad como tal. Yo y tú. Yo y él. Yo y lo otro. Yo y lo mío. Entonces, si este yo empieza a limpiarse y a trascender y a purificar y ver si lo que viene del corazón o si viene de dónde. Amiga, ahí va, eso mantiene al yo haciendo eso. No lo disuelve. Inclusive la mente quieta sola, hay que ir por la disolución de la mente. Mm. Puedes dejar la mente quieta 3000 años, pero no está muerta. Simplemente le pusiste pausa. Las tendencias están pausadas, están inactivas, pero ahí están todavía, ¿m? Inactivas, pero ahí están. Solo observándonos a nosotros mismos como lo que realmente somos, hace que lo que creemos que somos desaparezca. Cuando lo que yo creo que soy desaparece, todas las demás creencias, pensamientos, tendencias, ideas desaparecen. Yo iba, Muchas gracias. a mí me invitaron había sido un congreso en Rusia, en Moscú. Y yo fui porque la gente que me conocía, por favor, ve, porque era para ellos como una especie de oportunidad para estar en salsa en otra. Y decir, pero si lo podemos hacer nosotros. No, pero es que muchísima gente, y era verdad, en esa época yo hablaba en Moscú, en un sitio que se llama Open World, y tenía capacidad para 600 personas. Generalmente se quedaba un gentío afuera. ¿Ok? Se quedaba un gentío afuera. Y esto se hacía en un centro que se llama el International Conference Center de Moscú, que tenía como 7 salones de conferencia. Y ellos hicieron una especie de encuesta para ver a quién le daban cuál salón, porque había uno que era el más grande con 1500 personas, había otro con 800, otras con 300, entonces dependiendo del grado de... A mí terminaron dándome el más grande, que eran 1500, eran 1500 personas que habían ahí. Una grosería el centro era enorme.
Y por ahí vi yo pasar al uno, al otro, al otro. Por ahí pasó Madukar, por ahí pasó el otro, el otro, el otro, el otro. Pero después me dije, no, no, no. Habían uno o dos que tú decías, ok. Uno era indio, ok, bellísima persona. Pero después decía, no, todo esto es, todo esto es. Entonces, me pidieron comisión por las donaciones. Y dije, no, la gente insistió, por favor, y yo, ok, vamos, pues. Y al segundo año yo dije, no, nos vemos en India, nos vemos en otros sitios. Yo pasé por ahí, yo lo vi, yo tuve que ver con mis propios ojos lo que Occidente malinterpreta como espiritualidad. ¿Mm? Entonces uno de buena fe, ven que, ok, déjame, ok, yo voy, vamos a ver. Pero después dices, no, 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 vengan ustedes o nos vemos en otro sitio. Entonces el punto de reunión, ah, se hacían retiros en Crimea, iban como 600 700 personas. Entonces el punto de reunión más grande era India, ¿no? Para que todos fueran ahí. Y te das cuenta, no, hay algo entre ti que dice, no, yo no puedo ser parte de esto, ¿sí? No puedo cooperar con esto. ¿Ok? El gurú principal lo sentaba en una silla dorada, grandota, un sofá enorme dorado. Entonces, al lado sentaban, por supuesto, al encargado del gurunato en ese país, en un trono igualito plateado. Entonces era como el trono dorado plateado, y a los demás me sentaba en una sillita con un vasito rojo. Entonces, todos ustedes son iluminados, pero yo en la silla dorada soy, de una u otra manera, soy más iluminado que ustedes. Y yo sentada ahí, y yo no podía aguantar. Me estortillaba de la risa. Llegó un momento que yo me dije, me voy porque, sí, yo decía, no puedo, yo no puedo, no puedo. Y el público se daba cuenta, ¿no? Y dije, no, esto va a generar un problema aquí, no, no, yo no quiero ser causa de discordia. Digo, muchísimas gracias, muy amable, ok, pero yo, adiós, mucho gusto y adiós. No, tú eres eso. Eso resume la verdad. Si yo soy eso, ¿cómo yo sé que soy eso? ¿A dónde voy a ver? ¿A dónde voy a mirar? ¿Qué te dice lo lógico? Si yo soy eso y yo quiero saber qué es eso o que yo soy eso, ¿a dónde tengo que mirar? A mí mismo, ¿cierto? No al libro, ni siquiera al gurú, ¿sí? Hay que ignorarlo todo, inclusive al gurú. Muy bien. Gracias. A la orden. Sí, a mí realmente no me gusta nombrar nombres, sí, porque no vale la pena, tampoco es la idea. No, yo no tendría que haber nombrado. No, Eh, no, no importa, yo no,
Cuando yo dije esto, digo, Totalmente. no, porque no me refería a nadie en particular. Estoy hablando de la condición como tal. Porque todos tienen el derecho a rectificar, ¿sí? A darse cuenta, ups, no. ¿Sí? Todos. Muy raro el que no cae en una trampa, inclusive después de despertar, el que no queda seducido por la... Ahora, ¿hay realmente alguien quien culpar? Realmente no. Son las tendencias. Y la espiritualidad es, uff, súper seductora. Viene con boletos gratis, ¿sí? Con hospedaje gratis, comida gratis, viene con paseos, viene con atenciones especiales, ¿sí? Viene con... sí, el ego le encanta. El ego espiritual, uff, porque es reconocido como tal. Y esa trampa, salir de ahí, pues es muy cómoda. O sea, uno puede referirse a algo, pero realmente no es a alguien, ¿sí? Es un patrón de conducta, no es a la persona como tal. Así que el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra albaítica. Ok, nos vemos a la noche, un placer. Gracias de nuevo. A la orden, a la orden, a la orden. Adiós.